Tuko kwenye forum ambayo ni muhimu, forum ambayo inawashirikisha wadau mbalimbali, private sector, NGOs, experts kutoka nje, academicians. Tuko hapa sote kuangalia jinsi gani tunaweza kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji au maji tunayopata tunatumia vizuri kwa maslahi mapana ya sisi wenyewe, vizazi vyetu na vizazi vyetu vitavyokuja huko mbeleni. Na ni muhimu kwa sababu resources hii ya maji au maji haya siku zote yataongezeka ama hayaongezeki, lakini watu wanaongezeka sana. Kwa vile iko haja kubwa ya kupanga matumizi mazuri kwa kila sekta ili tuhakikishe kwamba kila mmoja wetu anafaidika na hii resources ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. Tusipopanga vizuri, na tumeona baadhi ya maeneo kumetokea conflict baina ya nchi na nchi au eneo kwa eneo kwa sababu ya maji. Kwa vile mimi nawapongeza wote ambao walileta au walikuja na mawazo ya kuanzisha forum kama hizi. Ni muhimu sana. Lazima resources, limited resources tulionayo tuiweke vizuri, tuitumie vizuri kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Najua bila maji hakuna kilimo, bila maji hakuna biashara, bila maji hakuna ustaarabu, bila maji hakuna maisha kama nilivyosema. Sasa tujipange vizuri, tuhakikishe kwamba mambo haya yote yanafanyika vizuri kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Kwa muda mrefu sote tunajua kazi kubwa inayofanywa na serikali kujenga miundombinu, lakini kwa asilimia kubwa itategemea upatikanaji wa maji. Na bahati mbaya sana wizara ama pengine ama hata mimi nimo, hatukuweka kama alivyosema katibu mkuu, hatukuweka priority yetu, kipaumbele chetu katika kusimamia vyanzo vya maji. Na usimamiaji wa vyanzo vya maji unahitaji fedha, lakini pia unahitaji mindset. I think most important here mindset. Bila ya kuwa hukubadilisha mindset yako, huwezi ukaweza kusimamia vyanzo hivi vya maji kwa maslahi mapana nchi yetu. Watu wengi wanasahau kwamba kuwepo wao au mamlaka za maji, watumiaji wa watu wa maji, kupatikana kwa maji kutategemea kwa asilimia kubwa sana kuweza kusimamia vyanzo vya maji. Lakini bahati mbaya sana muda mrefu sisi tulikuwa tunajikita zaidi kwenye kujenga miradi ambayo bila kufikiria kusimamia vyanzo vya maji. Matokeo yake nini? Tunatayarisha white elephant. You're going to build a good infrastructure, but after 10 years, 15 years, there's no water. Because we never take care our water resources. And you don't need billions and billions. You need your mind. You need mindset. That is very, very important. Why? Kwenye ministry tukasema hapana. We need sasa hivi, tukipata hela lazima tuende kwenye ku-maintain vyanzo vyetu vya maji. Lakini sio kwamba tunapeleka hela, kwa sababu na hata wanasimamia vyanzo vya maji, water resource management team, they don't know sometimes what they want. Let's be honest. Unapeleka mtu anakuletea budget, ukimuuliza what for, anakuambia anaenda kufanya hivi na hakuna good plan. So in that case, I'll never give you money as a minister. I want to see, if I'm giving you money, I can see the output of that money. So, na kuna watu wengi private sector, wakipata elimu mzuri, ukiwaelimisha kwamba bwana wewe, kwa mfano ukienda kwa Azam, ukienda kwenye Uhai, ukiwaelimisha vizuri bwana, we need money kwenda ku-maintain vyanzo vyetu vya river, sijui mto Rift, sijui mto gani, mto wapi hapa Ruvu, watatoa hela. But people, we are not going there. We are just sitting in our office. It's not fair. We are not doing fair for our people here. But I'm lucky that I've heard there is a private sector here, and the Tanzania private sector is a very good private sector. I really appreciate for the support. They are doing good job. Na hakika kwa pamoja tutaweza kushirikiana, kujipanga vizuri kuhakikisha kwamba
tunapambana na kila kitu na tunalinda vyanzo vyetu vya maji kwa maslahi mapana nchi yetu. Nashukuru sana World Bank. I see my friend here, long time I haven't seen from World Bank. Thank you very much for the support. We appreciate your support. Mimi bwana nawatakia kila laheri na nitamke rasmi kwamba sasa hivi, with those few remarks, I declare the forum official open. Asanteni sana. So water has been ranking in the top 10 risks since that period of time. And the idea was to create this multi-stakeholder platform approach to bring government, private sector, civil society, academia together to facilitate collective action. 2030 Water Resources Group was then formed out of the World Economic Forum and then moved into the IFC, where we were hosted for 6 years, with the idea of bringing in private sector as solution providers as we move toward the Sustainable Development Goals. We have a governing council at the global level that made a decision to move us into the World Bank last year. And partly this relates to a report that was done by the Harvard Kennedy School of Government that looked at 2030 Water Resources Group. And one of the key recommendations was that when it comes to water sector reforms, governments need to be in the lead. And so we were moved in to be hosted by the World Bank to really leverage the expertise, the commitment of governments, but also bringing in the private sector, civil society, and academic and other institutions to work together. As I mentioned earlier already, we really need partnership to achieve any of the SDGs, but certainly the SDG 6. And this is critical across all of the SDGs, but particularly when you look at SDG 6, what differentiates SDG 6 from the previous MDGs is this commitment to water resource management. And even though there was a target in the previous MDGs, this one in the SDGs, a much fuller, robust commitment on water resource management. But water resource management obviously requires financing to achieve water resource management. And this is where I think partnerships, and particularly Goal 17, come in as critical. As I mentioned, 2030 Water Resources Group was formed, and you'll see this slide here in terms of a global leader on innovation. And it's not us as the team of 2030 Water Resources Group, but it's actually all of the stakeholders. You'll see here a list of firsts. So there's the first certificate, Sustainable Corporate Water Footprints in Peru, the first irrigation financing facility in Kenya, and of course there's work underway here in Tanzania. You'll see the first industrial wastewater treatment economic zones in Bangladesh. So this is a very long list of firsts. And why I think that we have this list of firsts is because multi-stakeholder platforms provide a safe space where stakeholders can come together and innovate, right? It really is a safe space where trust is built among all the stakeholders, and you can try new things. If they work, then you also have the ability to scale them, but you have that ability to try new things. As the chair mentioned, I mean, again, coming back to this idea of multi-stakeholder solutions, it's a shared challenge for us to make sure that water does not remain on the top list of global risks for the years ahead. And each of the stakeholders in this room have an important role to play. Each of you individually, but also each of you in your own institutions, and you as a group coming together have important roles to play in bringing together and working on addressing water challenges. You'll see here the current list of countries where 2030 Water Resources Group is supporting multi-stakeholder platforms across Asia, Latin America, and of course Africa. At the global level, I mentioned we have a global governing council. You'll see here the government and private sector and civil society organizations and development banks that are part of our global governance. It is co-chaired by the chairman of Nestle, Mr. Paul Bulke, and Laura Tuck, the vice president for sustainable development of the World Bank. And we have a steering board underneath this global governing council that helps provide direction for 2030 Water Resources Group as we move forward. I won't go into detail here on the value of 2030 Water Resources Group, but one to highlight is particularly on the blended finance opportunities, of how to bring in private and public finance together. Again,
I had the honor of being in New York when the Sustainable Development Goals were being adopted, and I had been involved in UN processes for much of my career. And it was actually the first time that I heard governments speak about the important role of the private sector being part of the process to achieve the SDGs. And that's again where this issue comes in of how do we find innovative finance, particularly when it comes to water resource management, which is such a challenging area. In terms of the partners to date for 2030 Water Resources Group, you'll see here the total number of 809 across the 14 countries and states where 2030 Water Resources Group have active multi-stakeholder platforms. Again, you'll see a mix of government, private sector, and civil society organizations. Some of the results to date, we measure our results in a few ways. One is around the cubic meters of freshwater abstraction avoided, around cubic meters untreated wastewater reduced, also cubic meters of water storage increased. But I think the number that really pops out is the amount of co-financing for water-related programs. You'll see $889 million that has been leveraged through the multi-stakeholder platforms across all of the countries and states. Across the partners, again, you'll see this in the annual reports that are on your table, but each of you is part of these multi-stakeholder platforms and part of the dedication to give your time and energy and commitment from the institutions to help solve the challenges we have ahead of us. As 2030 Water Resources Group, across all of the 14 countries and states, the multi-stakeholder platforms have a few areas that are common across all of them. So we've identified these three. One is around transforming value chains. In all of the countries, water and agriculture is a key issue. Agriculture consumes 70–80% of water, and it really is an issue that we need to tackle. Another area is around circular economy. Where is the future for reuse, retreatment, other approaches where we can then take water that is treated from industrial purposes, for agricultural purposes, and others. And then planning for resilience. The World Bank has been involved in the Global Commission on Adaptation and is now very committed to working on action tracks around implementing the commitments around climate action. And again, planning for resilience is a key part of that. Kwamba jamani, maji hayaongezeki, yanapungua, lakini tukiyatumia kwa hekima, tukiyatumia kwa njia nzuri, basi tuna uhakika kwamba tutaendelea kuwa na kilimo endelevu, tutakuwa na nishati endelevu, tutaweza kuhudumia wananchi kwa ujumla. Labda tu niseme kitu kimoja. Ukipanga mipango yako mizuri kwenye maji, utasaidia watoto watakwenda shule, uchumi utakuwa, kwa sababu kina mama watapoteza muda mwingi kwenda kutafuta maji, lakini utazalisha umeme, hospitali mambo yatakwenda vizuri kwa sababu tutakuwa maji salama na safi. Kwa hiyo hali ya ujumla ya afya za wananchi zitakuwa inaendelea, lakini kikubwa utakuwa na usalama wa chakula. Kwa sababu tunajua kwamba chakula sasa hivi na mabadiliko ya tabia nchi, chakula kingi sasa kinazalishwa kwa kutumia maji kwa njia ya umwagiliaji. Kwa hiyo tuliona kwamba tukikaa pamoja, wadau wote, sekta binafsi, tukiyazungumza haya, basi tutachukua hatua ili kuwa na udhibiti na utunzaji wa maji ambao ni endelevu, ili kwamba nchi yetu sasa isipate madhara. Nadhani waandishi wa habari wote mtakumbuka huko Afrika Kusini, Cape Town, maji yameisha, wakaanza watu wanagawana kwa ndoo. Lakini tunaamini si Tanzania, tukiwa na mpango kama huu, jukwaa hili la watumia maji, tutaweza kuyatumia maji vizuri. Na hali ikoje sasa hivi ya utunzaji wa maji? Hali ya utunzaji wa maji bado ina changamoto, lakini kwa sababu tumeanzisha haya majukwaa, tumeona hali nzuri katika mabonde mbalimbali. Tulikuwa bonde la Ziwa Victoria, wakulima wakubwa, wafugaji, wafuga samaki, wachimba madini, wote tunakaa sasa pamoja, hatuchafui maji. Wakulima wakubwa hawatumii maji vibaya bila kutumia teknolojia. Kwa hiyo tunawaambia wakulima, tumieni teknolojia. Unazalisha sana lakini unatumia maji kidogo. Watu ambao wanahusika na samaki, ya kwamba mnaweza kuzalisha samaki mle kwenye maji, uhitaji kuyachafua maji. Watu wa viwanda nao hivyo hivyo. Kwa mfano leo kama mtakuwepo, mtaona watu wanaozalisha bia sasa hivi wanatumia maji kidogo. Vile vinywaji mbalimbali wanatumia maji kidogo, na yote hiyo inasaidia kwa maji yaende kwa ajili ya mazingira na kutusaidia sasa tuweze kupambana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Mshirikisha nchi ngapi?
kwenye forum hii ni ya nchi, ni ya taifa, ndio maana kwa ni jukwaa la taifa. Tunao wadau, wafadhili mbalimbali, Benki ya Dunia wako mahali hapa, wapo wadau mbalimbali, lakini hii ni forum ya wadau, ni jukwaa la wadau wa taifa. Kwa hiyo wizara zote ziko mahali hapa, taasisi zisizo za kiserikali wako mahali hapa, wakulima wako mahali hapa, ili kwamba tunapozungumza sasa tunaambizana maji chini ya ardhi yako namna gani. Kwa sababu sasa hivi maeneo mengi tunatumia maji chini ya ardhi. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa kweli hiyo hali ya udhibiti na majadiliano inakwenda vizuri. Usiache kusubscribe katika akaunti yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali, iwe ya ndani au ya nje, kutokea hapa Jamvi Online TV.